Good evening students. Today I am going to take the diagonalization problem. So there are so many procedure is there. First step to find the characteristics equation. Second, you are going to substitute in the formula. Suppose it will be 2 cross 2 means lambda square minus s1 lambda plus s2. Suppose they given the problem will be 3 cross 3 means lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 equal to 0. Third step to find eigenvalues. Fourth step to find eigenvector. Eigenvector means modulus of a minus lambda I into x equal to 0. 3 cross 3 matrix means x1, x2, x3. Suppose 2 cross 2 matrix means x1, x2. You have to find x1, x2. After finding that, step 3 to find the eigenvectors, then we get x1 answer, x2 answer, x3 answer based on the problem. Then step 6 வந்து to check octagonal x1 transpose x2 equal to 0. Suppose x1 answer transpose இருந்து x2 வந்து normal multiplication பண்ணா equal to 0 வந்தா then we can use element method. So how you going to use element method? That is to find the normalized matrix. After finding the normalized matrix, x1 equal to column wise ABC, you have to square that value of a square plus b square plus c square. அப்போ a divided by square root of this answer, b divided by square root of this answer, c divided by square root of this answer. Then 8th point, x1 transpose x3 answer into element method, x2 transpose x3 answer into element method. Next step, capital D equal to n transpose an. Then to find an, finally capital D diagonalization equal to n transpose an you have to find. அப்போ நம்ம கேஸ் 1 என்ன ஆன்சர் எடுத்தோமோ அது வந்து டயகனலில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும். கேஸ் 2ஓட டயகனல் எலமெண்ட் செகண்டில் இருக்கும். கேஸ் 3ஓட டயகனல் எலமெண்ட் இங்கே இருக்கும். அப்போ நம்ம சம் சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளமும் நம்மளோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணுறது இதை பேஸ் பண்ணி தான்.